Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudiyayat Nastabe Bhatesu Nityam Bhagavata Sevyam Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistike. Now reading from the 10th canto, chapter 84, text 64. Maharaja Shri Abhut Pumsa Maharaja Shri Abhut Pumsa Shreyas Kamasya Manada Shreyaskamasya Manada Svachananuta Bandumva Svajananutabandhuva Napashanti Yayandadrik Napashyati Ayandadrik Maharaja Shri Abhut Pumsa Maharaja Shri Abhut Pumsa Shreyas Kamasya Manada Shreyaskamasya Manada Svajanan Utabandumva Svajananutabandhuva Napashanti Yayandadrik Napashyati Ayandadrik Maharaja Shri Abhut Pumsa Maharaja Shri Abhut Pumsa Shreyas Kamasya Manada Shreyaskamasya Manada Svajanan Utabandumva Svajananutabandhuva Napashanti Yayandadrik Napashyati Ayandadrik Maharaja Shri Abhut Pumsa Maharaja Shri Abhut Pumsa Shreyas Kamasya Manada Svajanan Utabandumva Yapasati Ayandadrik Maharaja Shri Abhut Pumsa Shreyas Kamasya Manada Svajanam Utabandumva Napasati Ayandadrik Maharaja Shri Abhut Pumsa Maharaja Shri Abhut Pumsa Kamasya Manada Shreyas Kamasya Manada Svajananutabandhuva Svajanan Utabandumva Napashyati Ayandadrik Yapasati Ayandadrik. Mataji, please. Maharaja Shri Abhut Pumsa Shreyas Kamasya Manada Svajanan Utabandumva Napashyati Ayandadrik Maharaja Shri Abhut Pumsa Shreyas Kamasya Manada Svajanan Utabandumva Yapasati Ayandadrik. Word for word translation. Ma may not. Krishna. Raja. Royal. Shri. Fortune. Abhut. Arise. Pumsa.
for a person. For a person. Pro člověka. For člověk. Shreya, Shreya. the real benefit of life. Real benefit of life. Skutečný prospěch v životě. Skutečný prospěch v životě. Kamasya, Kamasya. who desires. Who desires. Který si přeje. Který si přeje. Manada, Manada. who givers of respect. All givers of respect. O ty jim vzdáváš úctu. Ty jim vzdáváš úctu. Svajanan, Svajanan. his kinsmen. His kinsmen. Své příbuzné. Své příbuzné. Buddha, Buddha. even. Even. Ani. Ani. Bandun, Bandun. his friends. His friends. Své přátelé. Své přátelé. Va, A. o, O. napashati. Napashati. He does not see. He does not see. Nevidí. Nevidí. Yaya, Yaya. by which opulence. By which opulence. Čím bohatstvím. Being boasting. Anda, Anda. blinded. Blinded. Zaslepený. Zaslepený. Trick, Drikli. whose vision. Who's fishing. Jehož zrak. Jeho zrak. O most respectful one, may a person who wants the highest benefit in life never gain kingly opulence, for it leaves him blind to the needs of his own family and friends. O ty, jež chováš tolik úcty ke druhým. Kéž ten, kdo si přeje získat v životě nejvyšší prospěch, nikdy nenabíde královské bohatství, protože to ho učiní slepým vůči potřebám jeho rodiny a přátel. Purport. It is of course out of his deep humility that Vasudeva is berating himself, but his condemnation of opulence is in general valid. Význam Vasudevovi výčitky vůči sobě samému jsou samozřejmě projevem jeho hluboké pokory. Earlier in this canto, Narada Muni delivered a stinging criticism of Nala Kuvera and Manijeva, two wealthy sons of Kuvera, the treasurer of heaven. No, ale jeho zatracování bohatství má obecnou platnost. Již dříve v tomto zpěvu Nárada Muni podrobil nekompromisní kritice Nala Kuvaru a Manjivu, dva bohaté syny Kuvéry, pokladníka Nila. Intoxicated by both pride and liquor, the two had failed to offer proper respects to Narada when he happened upon them as they sported naked in the Mandakini river with some young women. Ti dva byli omámeni jak pýchou, tak alkoholem a Náradovi, který na ně narazil, když se nevázaně bavili na zim s mladými ženami v řece Mandákyni, opomněli vzdát patřičnou úctu. Seeing them in their sinful condition, Narada said, Jakmile je Nárada spatřil v jejich hanebném postavení, prohlásil. Na I anyo yusato yusyan buddhi banso prajakunah kimadat abhijatyadir yatrashtri tyutam asavaha. Among all the attractions of material enjoyment, the attraction of riches bewilders one's intelligence more than having beautiful bodily features, taking birth in an aristocratic family, and being learned. When one is uneducated but falsely puffed up by wealth, the result is that one engages his wealth in enjoying wine, women, and gambling. Srimad Bhagavatam 10:8. Lákadlo v podobě bohatství, máte inteligence ze všech lákadel hmotného nejvíce. Více než krásné tělo, urozený původ a vzdělanost. Ten, kdo je nevzdělaný, ale přitom nemístně pyšný na svůj majetek, utrácí za požitky z vína, žen a hazardu. Commentary by Srila Vishwanath Bhakti Thakur. Komentář od Vishwanath Bhakti Thakur. A person should not ma'abut obtain wealth and kingdom. Člověk by neměl získat bohatství a království.
The addition of a in abut is a poetic license. Ten dodatek té předpony a v tom své abhut je poetickou deklarací. It is putting Nanda in the great ocean of humility by his praises. Nanda byl ponořen v oceánu pokory, když ho takto chválil. So Vasudeva also became submerged in humility as indicated by his words. A Vasudeva byl taky ponořen v tom oceánu pokory, jak naznačuje jeho slova. Now Jiva Goswami, he comments, A Jiva Goswami komentuje takto. O Nanda, who respects others, O Nando, ty, který ctíš ostatní. even having wealth, you give respect to others. You deserve wealth. I když ty máš bohatství, dáváš úctu jiným a proto si bohatství zaslouží. Sanatana Goswami. The person who desires the highest auspiciousness in this life and the next Sanatana Goswami říká, osoba, která si zaslouží bohatství v tomto životě a v příštím, should not attain kingly wealth. by neměla, ten, kdo touží po nejvyšším prospěchu, by neměla získat královské bohatství. He does not see even relatives or even friends. He does not see even relatives or even friends. Že on nevidí ani příbuzné, ani přátelé. The word va indicates that friends are superior to relatives. A to slovo vá naznačuje, že přátelé jsou důležitější než příbuzní. Even having wealth, you give respect to others. Když máš bohatství, tak ctíš ostatní. You deserve wealth. Zasloužíš si bohatství. Omagyanatimanasya chananjana sulakan sakshun militam yena tasmai shigurave namah Siddchaitanyamanopistam stapitam yena bhutale Svayam rupakadamyam dadati svapadantikam Vandeham shiyo shiyuda padkamam shigam vaishnavamsa Shri Rupam Jagatatam Sakanaragnatam Vitam Tam Sajivam Satvitam Savrutam Bhajan Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakanalita Shiksham He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Mastate Kapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhani Sutadevi Pranamama Haripi Paka Kautra Visha Kripa Sindhu Visha Patnam Pavan Vyo Vaishnavyo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasa Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namni Namaste Saraswata Deve Gauravani Pacharani Nirvishesha Srinyavadi Paskachari Satta. So here Vasudeva is speaking to Nanda Maharaj, telling Nanda Maharaj, he told in the previous verse, before there was nothing we can do for you, because we were imprisoned by Kamsa. Vasudeva mluví Nandovi Maharážovi, v světový verši říkal, že předtím jsem pro tebe nemohl nic udělat, protože jsem byl v Kamsově vězení. When Kamsa sent all these demons to Vrindavan to kill Krishna, there's nothing we could do to protect him. A když Kamsa posílal ty démony do Vrindavanu, aby zabili Krishnu, tak my jsme nemohli dělat nic, aby jsme ho ochránili. And now I'm absorbed in this management. Teďka jsem tady ponořen v tom managementu.
and when you are wealthy, then you become easily attracted to this wealth and absorbed in all problems that go with it. A když se staneš bohatým, tak se ponoříš do toho bohatství a do těch problémů, které s tím souvisí. And by that you neglect your relationships with your family, with your relatives, with your friends. Pak začneš zanedbávat své vztahy s rodinou, s příbuznými, s přáteli. That, of course, Vasudev is a Nityasiddha devotee of the Lord, Samozřejmě Vasudeva je Nityasiddha oddaný Pána. but he plays a role of an attached person. Ale hraje tady roli připoutaného člověka. That and he presents himself in a very humble way. Prezentuje se velice pokorně. And Nanda Maharaj hearing that feels embarrassed by the humility of Vasudeva. Nanda Maharaj se cítí trapně, když vidí tu Vasudevovou pokoru. Because in the purport that this Vasudeva indicates, Nanda Maharaj, you deserve wealth, but I don't deserve all this wealth because I'm attached to it. Velmi je řečeno, že Vasudeva naznačuje Nandovi Maharáži, že ty si zasloužíš bohatství, ale já ne, protože já jsem k tomu připoutaný. Like indicated in verse 1088:8, there it is said that Krishna takes away the wealth of one who is of a devotee who is struggling and cannot let go his attachment to wealth. Jako ve verši 10:8, kdy Krishna říká, že on odebírá bohatství tomu, kdo je k tomu připoutaný a prostě má s tím potíž. And therefore he takes everything away what the devotee is attached to. Proto on tomu oddanému odebere všechno, k čemu byl připoutaný. And that's a sign of his mercy. A to je známka jeho milosti. That Krishna sometimes gives a pure devotee unlimited wealth. Ale někdy Krishna dá čistému oddanému neomezené bohatství. Because he does not use it for its sense gratification. Protože on to nepoužije pro svůj smyslový požitek. The danger is the attachment to sense gratification. Nebezpečí je ta připoutanost ke smyslovému požitku. So yesterday we spoke about the appropriate attitudes for making advancement in Krishna consciousness. Já jsme mluvili o správných postojích, abychom dělali pokrok ve vědomí Krišny. Someone remembers some of these attitudes which are favorable for advancing in Krishna consciousness. Kdo si pamatuje některé z těch postojů, které jsou příznivé pro pokrok? Yeah. Helplessness. This Helplessness a feeling of helplessness. Pocit bezmoci, and focus, Focus. koncentrace, Yeah. love, láska, and eagerness. Eagerness. chtění. And the mother and the child, that yes, crying like a baby for the mother. A to plakát jako dítě po matce. Yes. Crying out hope against hope. Beznadějný pláč. But here we learn about another attitude that's favorable for the chanting. Tady se dozvídáme o dalším postoji, který je příznivý pro zpívání. And this give up material sense gratification A to je vzdát se hmotného smyslového požitku. and accept a lifestyle which is supportive for the chanting. A přijmout životní styl, který podporuje to zpívání. So the scriptures, they tell us if we chant,
then the best result in chanting is obtained when we give up this tendency for self-gratification. Takže teď říkají, že nejlepší postoj je právě vzdát se tendence ke smyslovému požitku. We have sung yesterday the glories, the day before, the glories of Lord Nityananda. Včera se zpívali tu píseň Sláva Pánu Nityanandu. And we sang this song from Lochandas Thakur. No, ta píseň je to Lochandas Thakur. Sabha avatara sarasiromani kevala anandakam. So, this is Chaitanya Mahaprabhu's process for worshipping Krishna by chanting the holy name. It is kevala anandakanda, simply joyful. To je proces Chaitanya Mahaprabhu, je proces zpívání svatého jména, který je jednoduše radostný. But to be successful in chanting, he has warned. Ale abychom uspěli v tom zpívání, tak on varuje. Vishaya Shadiya. One must give up material sanskar. Vyššia čáry, musíte se vzdát smyslového požitku. So sense gratification puts us in material consciousness. Svůj požitek nás uvádí do hmotného vědomí. It entangles us in material bondage. Zapletá nás do hmotného zapletení. And it leads us to having a materialistic understanding of the Lord and His holy name and pastimes. No, vede to k tomu, že máme tak materialistické pochopení Pána a jeho zábav. So at least this is the understanding of the Mayavadis of the Lord, who offend the Lord. S tím Mayavádimi tak to vnímají Pána, dělají proti němu přestupky. They are considering the transcendental body of the Lord to be a creation of material nature. Myslí si to, že transcendentální tělo Pána je vytvoren hmotné přírody. You have more subtle forms of sense gratification. Existují i jemnější podoby smyslového požitku. It's a desire for yogic powers and liberation. Třeba touha po jogických silách a osvobození. They are also material desires. Jsou taky hmotné touhy. So yoga powers are all about manipulating the material energy in different ways. Jogové síly s nimi jenom manipulují hmotnou energii různými způsoby. And liberation is motivated by desire for relief from material suffering. A osvobození je vlastně touha po úlevě od hmotného utrpení. In that sense, it's also material desire. A v tom smyslu je to taky hmotná touha. So in both, the focus is on the material. Takže obě tyto věci se koncentrují na hmotu. And there's very little interest in the goal of life, which is attaining pure devotion in service. A je v tom velice málo tomu zájmu o cíl života, což je čistá oddaná služba. Of course, Rupa Goswami, he speaks about two witches, bhakti and mukti. Rupa Goswami mluví o dvou čarodějnicích, bhakti a mukti. He says this. These are ghosts and witches. Duchové a čarodějnice. And makes us forget our real identity and identify with matter. Které způsobí, že zapomeneme na naši skutečnou totožnost a totožníme se s hmotou. Taking that the material goal to be all in all. Myslíme si, že ten hmotný cíl je všechno. But we have nothing to do with the material world. Ale my nemáme nic společného s hmotným světem. But it is especially necessary to give up sinful activities. Ale speciálně je nezbytné vzdát se hříšných činností. Eating flesh like meat, fish and eggs, or taking intoxicants, gambling, illicit sex. Vzdát se jezení masa, vajec, ryb, intoxikace, hazardu a zakázané sexuality.
These activities makes one consciousness dull and cripples one's ability to make spiritual advancement. Tyhle činnosti otupují naše vědomí a vlastně zabraňují schopnosti dělat duchovní pokrok. Because chanting is compared to starting igniting a fire. Zpívání se přirovnává, jako když někdo rozdělává oheň. But these sinful activities are putting out the fire. Ale tyhle říšné činnosti vlastně ten oheň hasí. Therefore, we must adopt a lifestyle which is healthy and conducive for spiritual growth. To musíme přijmout životní styl, který je zdravý a umožňuje duchovní růst. So, of course, we know that healthy lifestyle means that we are eating pure vegetarian food, which has been offered to Krishna. Víme, že ten zdravý životní styl znamená jíst čisté vegetariánské obětované jídlo Krishnovi. But it is also about maintaining a clear and sober outlook of life. Ale taky znamená, že máme jasnou a střízlivou vizi života. Minimizing our anxiety, Minimalizujeme úzkost, avoiding unnecessary financial risks, vyhýbáme se zbytečným finančním riskům, controlling one's mind and senses, ovládáme mysl a smysly, observing celibacy, dodržujeme celibát, making a commitment to one spouse to a sacred vow of marriage, nebo se uděláme slib, posvátný slib před manželství. but that's all based on the principles of religion. Ale tohle všechno je založeno na náboženských principech. Four main principles of religion: mercy, austerity, cleanliness, and truthfulness. 4 nohy náboženství jsou milostivost, odříkání, pravdomluvnost a čistota. And they have a huge impact on the quality of one's chanting. Tyhle mají obrovský vliv na kvalitu zpívání. Because to chant properly, it's important to give up the association with materialistic people and seek the association of devotees. Abychom zpívali správně, musíme se vyhýbat společnosti materialistů a vyhledat společnost budaný. It's very difficult to stop materialistic activities if one associates with materialistic people. Velice obtížné zastavit potné činnosti, když se združujeme s materialisty. The power of association is so strong that we will become like these people if we associate with them. Ten vliv té společnosti je tak silný, že když se s těma lidma budeme združovat, tak budeme jako oni. That yes, of course the Bhagavatam, King Rishabhadev warns about that. Bhagavatamu varuje král Rishabhadev ohledně toho. Matsevantvarma urvi muktes tamudvaram yustam sangam. So Matsevantvarma urvi muktes. If we associate with spiritual advanced people, it opens the door for liberation. Tam říká, když se združujeme s duchovně pokročilými lidmi, otevírají se dveře osvobození. Tamudvaram yustam sangam. But if we are associating with materialistic people and try to enjoy the opposite sex, it's opening the door to hell. Ale když se združujeme s materialisty a užíváme si opačnou pohlaví, tak otevírá bránu do pekla. This is an essential point in the teachings of Lord Kapila Dev. To je taky esenciální bod v učení pána Kapily. Pasangama champa samatna kapayovdu saiva sadhusuketum moksatvarma pavritam. Every man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the material, of the spirit soul. Every learned man Každý učený člověk knows
well that material attachment velice dobře ví, že hmotná připoutanost is the greatest entanglement of the spirit soul. je největší zapletení pro duchovní duši. But that same attachment, if transferred, if applied to saintly devotees, self-realized devotees, Ale když tu stejnou připoutanost obrátíme na svaté seberealizované podané, that opens the door for liberation. tak tohle nám otevře dveře osvobození. And then Lord Kapila Dev describes what is a sadhu, titikshva, karunyada, shodam, savadedinam. He gives the qualities of a sadhu who is tolerant, who is merciful, and who is a friend of everyone. A potom kapila pokračuje popisem sádhu a že sádhu je milostivý, snášenlivý a je přítelem všech. But then Lord Kapila Dev gives the method how to associate with No, devotees. potom kapila dává metodu, jak se združovat s odanými. Shatam prasangam mama virya samvido bhavantet karna sainakatam tatyosnat apavarya vartmani chadarate bhakti anukamishati. So satam prasangam, in association of devotees, Se tam prasanga ve společnosti odaných. mama virya samvido, discussing the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead. Se diskutují zábavy a vlastnosti nejvyšší osobnosti božské. Bhavantet karna rasayanakata. It's very pleasing and satisfying to the ear and the heart. A je to velice radostné a uspokojící pro uši a srdce. Thus yosnat as apavarya vartmani. So by cultivating this knowledge, one becomes advanced on the path of liberation. Tak když takto kultivuje někdo poznání, tak dělá pokrok na cestě osvobození. And thereafter is freed and his attraction comes fixed. A nakonec je osvobozen a jeho připoutanost se upevní. Then real devotion and devotional service begins. Potom začíná skutečná oddanost a oddaná služba. Srila Prabhupada explains in the purport. Prabhupada vysvětluje ve významu. The process of advancing in Krishna consciousness and devotional service is described here. Tady se popisuje proces pokroku v oddané službě. The first point is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious and who are engaged in devotional service. První bod je, že musíme vyhledat společnost osob vědomých si Krishny, a které dělají oddanou službu. And then without such association, one cannot make advancement. Bez takové společnosti nemůžeme dělat pokrok. Simply by theoretical knowledge or study, one cannot make any appreciable advancement. Jenom teoretickým poznáním nebo studiem nemůžeme dělat nějaký významný pokrok. One must give up the association of materialistic persons and seek the association of devotees, because without the association of devotees, one cannot understand the activities of the Lord. Musíme se vstát společnosti materialistů, vyhledat společnosti udaní, protože bez jejich společnosti nemůžeme pochopit Pána. Association with devotees means association with the Lord. Společnost s udanými znamená společnost s Pánem. So the devotees would take this association, develops the consciousness for rendering service to the Lord. Takže odaní, který se takhle sdružuje, tak rozvíjí takové vědomí, kde se může služovat s Pánem. And then being situated in the transcendental position of devotional service, he gradually becomes perfect. Potom je umístěn v transcendentální oddané službě a postupně se stane dokonalý. So usually what Srila Prabhupada writes in the purport, it's coming from verses of the Bhagavad. Většinou to, co Srila Prabhupada píše ve svých výkladech, pochází z veršů Srimad Bhagavatam. And verse 3:29-18 confirms this. Verš 3:29-18. 3:29-18. Atyatmikanus
Shravanam Nama Sankirtanasame Aryavenarya Sangena Nirahante Yayatata. A devotee should always try to hear about spiritual matters. And should always utilize his time in chanting the holy name of the Lord. His behavior should always be straightforward and simple. And although he's not envious but friendly to everyone, he should avoid the company of persons who are not spiritually advanced. So the practice of associating with devotees is so crucial that when asked how to identify a genuine devotee of the Lord, Takže společnost oddaných je tak moc důležitá, že když se jednou zeptali, jak se pozná oddaný Pána. So when asked to identify a genuine devotee of the Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, takže pan Chaitanya odpověděl na tu otázku, jak se pozná skutečně oddaný. A satsangatyah e Vaishnava achar. A Vaishnava is known by his complete avoidance of all mundane association. Tak odpověděl, že Vaishnava se pozná tak, že se naprosto vyhýbá veškeré světské společnosti. Of course, this does not mean that we never can speak to a non-devotee. To ale samozřejmě neznamená, že nikdy nesmí odmluvit s neoddaným. But if a person is not a devotee but interested to hear about Krishna, if a person is not a devotee, Když ta osoba není oddaný, but is interested to hear about Krishna, ale zajímá se o naslouchání o Krišnu, or is interested even in hearing topics supportive to Krishna consciousness, nebo se zajímá o naslouchání námětů, které podporují vědomí Krišny, then it's favorable to share one's realizations with him. pak je to příznivé, když se s ním podělíme o své realizaci. But if they are not at all interested, Ale pokud se ty lidi vůbec nezajímají, especially if they are antagonistic, speciálně když mají odpor, then it is best to avoid them pak je lepší se jim vyhnout and find more receptive people to share our thoughts and experience with. najít si nějaké jiné lidi, kteří budou přijímat víc naše realizace a zkušenosti. So Sri Chaitanya Mahaprabhu recommended that we chant the holy name together with other sincere devotees. Chaitanya Mahaprabhu doporučuje, aby jsme svaté jméno zpívali dohromady s dalšími upřímnými oddanými. So the process that he gave is not just kirtan, Proces, který on dal, není jen kirtan, but is sankirtan. ale je to sankirtan. Shakner sankirtana prayer-yanti sumedasa. Those who are intelligent will worship the Lord Ti, kdo jsou inteligentní, tak budou uctívat Pána by the performance of sankirtan or congregational chanting, vykonávání sankirtanu, společného zpívání, which means chanting with others. což znamená zpívat s ostatními. This applies to both singing the holy name loudly, A tohle se aplikuje jak na hlasité zpívání svatého jména Pána, which is kirtan, což je kirtan, and uttering the holy name softly, japa. a taky pronášení svatého jména potichu, což je japa. Of course, it's not only association with devotees that is supportive. Takže není to tak, že podporuje to jenom společnost oddaných. But while associating with devotees, we need to be careful to avoid offenses. Ale když se združujeme s oddanými, jak musíme dát pozor na vyhýbání se přestupkům. So, as we've seen before, in one of the previous sessions, we spoke about the effects of the holy name
the benefits of the holy name. kteří přednášeli, jsme mluvili o účincích a prospěchu ze svatého jména. These benefits cannot be attained by any other process on the chanting of the holy name in this age. V tomto věku ten prospěch se zpívání se nedá dosáhnout nijak jinak. But sometimes we may not experience these results. Někdy se může stát, že tyto výsledky nezakoušíme. And one may think that become doubtful. Does this process works for everyone? To někdo může dostat pochybnosti a říct si, funguje tenhle proces pro každého. But don't make that mistake. Ale takovou chybu nedělejte. The process works and it works for everyone, provided that there are no offenses. That's the point. Proces funguje a pro všechny, pokud ale neděláme chybu. This brings us back to our first session, and we made the point the holy name is a person. To nás přivádí k naší první přednášce, kde jsme řekli, že svaté jméno je osoba. If you call my name and I come, Když zavoláte moje jméno a já přijdu, and you slap me in the face, dáte mi potom facku, I'm probably not going to come next time you call me. tak pravděpodobně, až mi příště zavoláte, tak už nepřijdu. You can call me for days, but I will not come. Můžete mě volat celé dny, ale já nepřijdu. So the Lord in the form of the holy name, he acts in a similar way. Takže Pán v podobě svatého jména jedná podobně. If we commit offenses while chanting, Když máme přestupky při zpívání, then Sri Chaitanya Mahaprabhu warns. že tady Mahaprabhu varuje, Baujanma karya jati shavana kirtan, tabutana paya Krishna padi primadan. If one is infested with the 10 offenses in chanting the Hare Krishna mantra, pokud někdo vykonává 10 přestupků při zpívání svaté Hare Krishna Mahamantry, despite the endeavor to chant the holy name for many births, navzdory tomu, že bude svaté jméno zpívat po mnoho zrození, he will not get the love of God. That is the ultimate goal of this chanting. tak nezíská lásku Bohu, která je cílem toho zpívání. So how can you measure? How do you know that I make offenses? Jak můžete odhalit, poznat, že děláme přestupky? So there is a way of measuring the quality of our chanting. Existuje způsob, jak můžeme určit kvalitu našeho zpívání. Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Chaitanya Mahaprabhu říká, Ena Krishna nama yadi laya bhava, tabo yadi prema nai asuda, tabe jani aparade tate prachura, Krishna name bichataina kare ankura. If one chant the exalted holy name of the Lord again and again, někdo zpívá vznešené Pánovo jméno znovu a znovu, and yet his love for the Supreme Lord does not develop, přesto se jeho láska k nejvyššímu Pánu nerozvíjí and tears do not appear in his eyes, a nemá slzy v očích, it is evident that because of his offenses in chanting, tak je jasné, že kvůli jeho přestupkům při zpívání the seed of the holy name of Krishna does not sprout. semínko svatého jména Krišny nevzklíčilo. If you chant, you don't feel ecstasy Když zpíváte a necítíte extázi, due to offenses. když děláte přestupky. That's very straightforward. To je velice jednoduché. It is clear that offenses of the holy name called Namaprat in Sanskrit are very destructive to our spiritual growth. Je jasné, že přestupky proti svatému jménu náma aparát jsou velice destruktivní pro duchovní rozvoj. So we need to avoid these offenses at all costs. Za každou cenu těm přestupkům vyhnout. So we will discuss
this evening, these 10 offenses, and we will discuss how to overcome them and avoid them. Dneska večer budeme mluvit o tom, jak přestupcích a jak se jim That, but we see here in this verse of today in the Bhagavatam, how Vasudev had this attitude, thinking himself an offender. v dnešním verši Bhagavata vidíme, jak Vasudeva jak měl postoj, že si myslel, že dělá přestupky. Taking himself too attached to the material, to all the wealth. Myslí si, že je připoutaný k tomu svému bohatství. But such an inner attitude is conducive. Takovýto vnitřní postoj je dobrý. But we should genuinely feel it. Měli bychom to opravdu cítit. It's not that the devotee came to Prabhupada and said, Prabhupada, I'm the most fallen. Jednou přišel od Daný za Prabhupada a říkal, Prabhupada, jsem ten nejpokročilejší. And Prabhupada replied, you are not the most of anything. Prabhupada odpověděl, ty nejsi nic nej. It is another manifestation of false ego. So To může být další projev falešného ega. another devotee said to Prabhupada, Prabhupada, I'm the most fallen. Jednou zase jiný od Daný přišel za Prabhupada. Prabhupada, já jsem ten nejpokročilejší. Prabhupada said, yes, what are you going to do about it? Prabhupada říkal, ano, a co s tím budeš dělat? That it's just not thinking we are the most fallen, but we have to do something about it. Takže si jenom myslíme, že jsme nejpokročilejší, ale musíme si něco dělat. So that is what this section today is about, what to do about it. And we will discuss that further this afternoon. Takže ta sekce je o tom právě, co s tím dělat, a to budeme diskutovat odpoledne. Any question? Nějaké otázky? Yes. Já se chci zeptat, jestli ty styky, je jakoby žívám na ulici třeba, že oddaním tak to automaticky, ale žít venku samozřejmě, tak jestli bychom se měli vyhýbat a prostě proti tomu něco dělat. Question is this offense, should we avoid offending jivas on the, like non-devotees on the street when we preach? We may make some offenses to ordinary people. Is it also important to avoid this? Yes. But more danger is offending devotees. No, měli bychom se vyhýbat i přestupku vůči obyčejným lidem, ale ještě nebezpečnější je to přestupku proti odem. We have to become the friend and well-wisher of all devotees. Jsme se stát přítelem a dobrodružcem všech odemí. Of course, we may think we offend someone, Můžeme si myslet, že jsme udělali proti někomu přestupek. or someone may perceive your action as offensive. Nebo někdo může vnímat tvoje činy jako přestupek. But that does not mean it is offensive. Ale to neznamená, že to přestupek je. These are ways of perception. To je jenom něčí vnímání. What makes it offensive is your inner attitude. Co z toho dělá přestupek je vnitřní postoj. We are not there to hurt someone, Tady nejsme, aby se někoho uráželi. as long as this is not our intention. To není, pokud to není náš záměr. But we act in a certain way to help them to become Krishna conscious. My jednáme nějakým způsobem, aby jsme jim pomohli, aby se stali vědomí Krišny. Then there is no question of offense. Tak tady není otázka o přestupku. But it depends on our inner attitude. Takže to záleží na našem vnitřním postoji. Okay. Thank you. Good. Thank you very much.
Děkuji vám moc krát. Kantra Shrimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.